Na kutafuta kama kutakuwa na mili zingine pia inaendelea. Mnajua kulikuwa na police post hapa, Yeso kwa police post ilikuwa na askari 9. Kawaida huwa inakuwa na askari karibu 18, lakini wengine walikuwa wameenda off, wengine wako leave. Kwa hivyo kulikuwa na askari 9 hapo. Kwa sasa wale ambao wamepatikana ni askari 8. Bado tunamtafuta mmoja ambaye hatujapata. We would like all those people who are there watafutiwe alternative land, wa serikali ichukue hiyo ipande miti na itafutie wananchi kwa sehemu iko safe na kuhakikisha kwamba wamesettle hawa. Hiyo ndio itakuwa permanent solution. Kaunti zingine pia zimenakili vifo. Kaunti ya Narok watu 2 wamesombwa na maji, huku mmoja wao akiwa mtoto aliyepigwa na radi, mamake na ndugu zake 2 wakiponea. Katika kaunti ya Kitui watu wengine 2 pia wamekufa maji. Haya yanajiri wakati ambapo idara ya utabiri wa hali ya anga imeendelea kutoa taarifa kwamba maeneo mengi nchini yatazidi kupokea mvua hadi mwishoni mwa mwezi huu wa 4. Calvin Chitwa, TV47. Na bila shaka mtazamaji, tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba Wizara ya Afya ilitangaza visa 8 nchini na kufikisha visa 270, ambapo watu 2 zaidi walifariki kutokana na corona na kufikia watu 14. Mratibu katika Wizara ya Afya Masi Mwangangi akitoa ripoti hiyo alisema kuwa maambukizi ya kigeni yamedhibitiwa na visa vipya vinaendelea kuripotiwa ni vya maambukizi miongoni mwa Wakenya nchini. Kila kuchao virusi vya korona vinaendelea kuwa kero sio tu nchini bali ulimwengu mzima. Katika taarifa ya kila siku kutoka kwa Wizara ya Afya, katibu mratibu katika wizara hiyo Masi Mwangangi ametangaza visa 8 zaidi vya korona na kufikisha visa 270 nchini. Kati ya hao 8, 7 ni Wakenya huku 1 akiwa wa asilia ya kigeni. We've tested an additional 1,330 cases. And out of these samples, 8 have tested positive for coronavirus, bringing the total number of confirmed cases in the country to 270. 7 are Kenyans and 1 is a foreign national. And none of these cases has a history of travel. 3 emanated from our quarantine centers and 5 were picked by our surveillance teams from various parts of the country. 4 are from Mombasa, 3 Nairobi, 1 Kajiado, and all aged between the ages of 17 and 65 years old. Wakati huo huo, Mwangangi amewahimiza Wakenya kuzingatia lishe kwa kuwa ndio njia ya kukabili makali ya virusi vya corona. We are working with the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives in finalizing specific guidelines that will embed nutrition security in the COVID-19 national response. Part of this will entail food preservation guidelines, kitchen garden toolkits and recipes for healthy snacks, and guidelines that help us maintain our healthy diets. I do appeal to fellow Kenyans to continue working with us and to ensure that they do maintain balanced diets that will then confer them with immunity to be able to fight against COVID-19. Kwenye ripoti hiyo ya kila siku, Wizara ya Afya imetangaza kuwa imeweza kudhibiti maambukizi kutoka nje ya nchi na sasa serikali itaweka mikakati ya kudhibiti maambukizi nchini ambayo yanaenea miongoni mwa Wakenya. Daktari Masi ametangaza kuwa mfumo wa nyumba 10 utafufuliwa ili kuhakikisha kila mtu anajukumika katika kudhibiti virusi vya corona. And going forward, we are calling on Kenyans to work with us, and we shall be activating community policing. This will include enhancement of community participation in the following ways. We shall utilize our community health volunteers in community-based surveillance for coronavirus. In addition, we've ensured that we have deployed public health officers and other multi-agency teams in manning roadblocks together with our policemen. We have activated the Nyumba Kumi initiative, and further to this, we shall now utilize technology in tracking and surveillance of any members of the public who are congregating post-curfew hours.
Isitoshe, Mwangangi amedokeza kuwa maeneo mengi ya Mombasa yameathirika, Nyali ikiongoza na visa 11. The situation in Mombasa is not any better. Kwa sasa Nyali inaongoza na kesi 11, ikifuata na Mvita na kesi 7, Kisauni 7, Changamwe 2. Na kule ndani Nyali, karibu kila kona kuna kesi ya corona. Bamburi 2, Beach Road 1, Mamba Village 1, Mogadishu 1, Mkomani Tamarind 1, Maweni Kongowea 1, Twiga Road 1 na Umoja 1. Katika juhudi za kukabili virusi hivi, wanaotumia barakoa kwa muda mrefu wameonywa kwa kuwa hulka hiyo itachangia maambukizi ya virusi bila mtu kujua. We have received disturbing news that some unscrupulous persons are recycling face masks after collecting them from bins and selling them to unsuspecting Kenyans. In particular, we've noticed the recycling of the surgical masks, and we've seen different pictures in social media. And we therefore say that this is unacceptable and this is actually criminal. Together with this awareness, we're going to be rolling out guidelines on the disposal of face masks, and we shall crack the whip on anyone found endangering the lives of fellow Kenyans for selfish gains. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kumbuka onyo kali imetolewa kwa wale ambao wanatumia tena kwa mara nyingine ile ambayo tunasema ni barakoa, ambapo kumeripotiwa visa kadha wa kadha ambapo watu ambao tayari wameshatumia hizi vibarakoa wanaenda kuyaosha kisha wanapeleka katika masoko. Kwingineko ni kwamba mwanaume wa umri wa miaka 27 aliuliwa kwa kudungwa kisu kifuani na nduguye kufuatia mzozo wa nyumbani baada ya kulewa katika kijiji cha Lukala, eneo bunge la Malava, kaunti Kakamega. Baada ya kumuua nduguye, kijiji waliokuwa na ghadhabu walimvamia mshukiwa kwa rungu na silaha butu na kusababisha mauti yake. Mulindikeri anaripoti kutoka kaunti Kakamega. Kulingana na Shilakwe Keri ambaye ni mama yao, vijana hao wawili walianza ugomvi ambapo Wycliffe Keri wa miaka 38 alimdunga kisu Philip Malovi kifuani wakati wa usiku na kusababisha kufariki kwake papo hapo. Jambo lililofanya wenyeji kulipiza kisasi kwa kumshambulia mshukiwa kwa rungu na silaha butu na kupelekea kifo chake baadaye akipokea matibabu hospitalini mjini Malava. Serikali imesema tukae nyumbani, kila mtu ashinda kwa poma yake kwa sababu ya corona. Hawajasema watu waende wakunywa pombe. Sasa pombe imeleta kifo, na hao watu wenye kutengeneza pombe pia wakitengeneza hivyo pombe pia, hata mimi nashangaa. Hao watu wakikunywa, wakienda kunywa wale walevi, si wanakutana na wamesema corona, kila mtu akae mbali mbali na mwenzake. Nilisikia sauti watoto wanakosana nje saa 2 ya usiku, alafu yuko kijana mwingine aliamua watoto, alafu mambo ilikwisha. Kwa vile huyo alikuwa anakosana na huyu, kumbe huyo Wycliffe alikuwa na kisu na alikuwa anatunga huyu. Wakati alichukua huyu kwenda kwa wanampeleka hospitali, ninasikia wanaleta report saa 8 nasema hata amekufa. Sasa watu wa serikali hawafanyi kazi vizuri, kwa maana yuko hapa pombe, wapo mkai, hiyo pombe hapana suia hiyo pombe. Watu wanakunywa na wanaleta kelele mara kwa mara. Hii kitendo litendeka saa 12 ya jioni. Walipikana kuanzia hapo kwa mtoto akikuja huku, lakini tulijua hii maneno saa 2 ya usiku. Kama wamemtunga kisu alitoka huko ngambo kama ashakufa. Jana tu hali tu ya kufutafuta tu vitu kali kali hiyo wanachiwekea kwa pombe nini, vitu kali kali kama pangi. Sasa tunashindwa hata kipitishana na yeye anakutunga kisu. Sasa ni mtu wa kuana au kuangaliana hata kwa uso. Tukio hili limethibitishwa na chifu wa kata ya Shirugu Keila Good, ambaye amewataka wakazi kukoma kuchukulia sheria mikononi pao. Tunashangaa ilikuwa saa 1 usiku ambaye iko kafyu. Sasa ilifanya kake tena wakaenda kwa pombe saa hiyo. Inaonekana watu wetu hawafanyi kazi vizuri. Sana sana kule walikuwa wanakunywa huko Mkhuyu na Mgai. Nataka Assistant Chief achunguze ni kwa nini watu wanauza pombe and yet pombe imekataliwa. Saa hii hakuna hata kwa mabasi watu hawakunywi. Na kwa nini Chang'aa inakupaliwa kukunyiwa huko Mkai na Mkhuyu? Kuna ugonjwa ambao umetangazwa na serikali na tunashangaa tumepewa wakati wa kukaa kwa nyumba kuanzia saa 1 ya jioni, na hii mambo ya kuuana ilifanyika baada ya saa 1. Tunashangaa serikali inafanya nini
katika eneo hii. Kwa sasa miili ya wawili hao inahifadhiwa katika hifadhi ya wafu ya hospitali kuu ya Webuye. Mulindi Kerry, TV47, Kakamega. Naam, kwingineko ni kwamba kulingana na waziri wa elimu Profesa George Magoha, wizara ya elimu haina mpango wa kubadilisha ratiba ya mitihani ya kitaifa. Magoha ameongezea kuwa shughuli za matayarisho ya uzinduzi wa mfumo mpya wa CBC darasa la 5 mwaka ujao yamekwamizwa, lakini yamebuni mikakati mwafaka ya kuutekeleza. From the perspective of the Ministry of Education, I would like to state that we have been very methodical in what we are doing, and that by the time His Excellency was issuing his directives, we had done significant work, which at this point we would like to share with him first before we go public. And for the avoidance of doubt, I want to restate as follows: that up to this moment, nobody has thought of postponing the examinations, the national examinations, both the primary school exams and the secondary school exams. And to the best of the government's ability, the children are getting online learning, as I stated last week. I am aware that the parents are very, very apprehensive, but they should be fair to themselves, because government has not pronounced itself that the exam will be postponed. To the extent of the preparedness of the competency-based curriculum, I would like to state that we have slowed down on preparing for the materials that will be used for grade 5 next year. But in some of those scenarios, we have given options which would still mean that if all goes well, we shall still launch grade 5 come January or February of next year. Na bila shaka taarifa hiyo ya waziri wa elimu Profesa George Magoha kwa sasa itatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke na nambari yetu ya rafa ni 22047, na pale kwenye mtandao wa kijamii YouTube ni TV47 Kenya, vile vile mtandao wa Facebook TV47 Kenya, kwenye Twitter ni @TV47KE #Matukio Nyanjani @Paukirobi, na nitakuwa naendelea kusoma zile arafa ambazo zitakuwa zinaingia. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi na kutoa katika kaunti tofauti tofauti. Usibanduke. Look at gesturing. It is on the same point of affirming. But in this case, on gesturing, this is where as a teacher, you are working. The second reason why entrepreneurship is important is also that it helps you to plan for business finance. Business finance here simply means how much money do you need at the point of starting the business, and when is it needed, and is it for a short period of time or for a long period of time? We still feel that the tourists are not getting value for their money. That experiential experience they are looking for is not there. The coronavirus is spreading rapidly across the world, and currently there is no cure or vaccine against it. It spreads through tiny droplets when infected people speak, cough, or sneeze. These droplets can land on surfaces to be picked up by hands and are impossible to see with the naked eye. But just because you can't see them doesn't mean that they are not there. And you may get infected if you touch your face, nose, mouth, or eyes. To help stop the spread of the virus, we all need to do the 5. 1. Follow these steps to wash your hands frequently with soap and water for at least 40 seconds. 2. Cover your mouth with your bent elbow whenever you cough or sneeze. 3. Avoid touching your face. 4. Avoid crowded places. Keep a safe distance from other people.
5. Stay home if you can, especially if you have any of the symptoms. For more information, visit www.who.int. Na asante tena mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Nyanjani. 76% ya Wakenya wanasema hawajui watajimudi kivipi kama janga la corona litaendelea. Hii ni kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la Infotrack. Aaron Kipkoech na maelezo zaidi. Shirika la utafiti la Infotrack limebaini kuwa 75% ya Wakenya wanaishi na wasiwasi ya maambukizi ya virusi vya corona. Kaskazini mashariki mwa Kenya ikiongoza, huku magharibi mwa Kenya wako kwa hatari sana ya maambukizi hayo. Where does this worry stem from? 63% of Kenyans say that the coronavirus concerns them both as a personal health issue and a personal finance issue, with only 8% worrying about COVID-19 as a personal health issue, while 28% are worried about it as a personal finance issue. Infotrack imebaini kuwa 78% ya Wakenya wana virusi vya corona ila hawajapimwa. 75% ya Wakenya hawataweza kukidhi mahitaji ya kimsingi iwapo madhara ya corona yatazidi. In terms of it being a personal finance issue, it is highest in Nairobi at 38%, at Eastern at 35%. And in terms of it being a personal health issue, we see it is highest in Coast, Central and Northeastern, all at 10%. Kenya imebainisha kwamba haina rasilimali ya kukabiliana na hali hii, vitanda vya kutosha na madaktari hawatoshi kuwahudumia wanaoambukizwa na ugonjwa huu hatari wa corona. Ugonjwa huu umesababisha matatizo ya kisaikolojia kama vile msongo wa mawazo, upweke, kukosa usingizi, kupoteza matumaini na hali ya kukasirika. Vilevile imebainika kuwa Wakenya wengi wanafuatilia taarifa za habari kwa ukaribu sana kupitia runinga, redio na hata mitandao ya kijamii. 65% feel confused about what is happening. 60% currently feel confined and trapped. 55% feel lonely. 46% feel helpless. 38% are having a hard time sleeping. 33% currently feel mistreated, and 29% are feeling angry. We all know as a nation the discourse we've had around matters of mental health in the last few years, and as concerned stakeholders, as members of the public, I think this is a matter that we need to look into very, very carefully. If only to safeguard the well-being of our citizens during this very, very difficult time. Aaron Kipkoech, TV47. Na asante sana mwanahabari wetu Aaron Kipkoech kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sijui wewe unajihisi vipi kutokana na kuripotiwa kwa visa vya corona ambapo kila kukicha inaendelea kuongezeka? Sijui unahisi kwamba corona hii itaisha ama hali ya mambo itakuwa namna gani? Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047. Tuma mchango wako hapa kwenye kipatakilishi changu, nitakuwa naendelea kusoma zile arafa. Kwingineko ni kwamba hofu imetanda katika mitaa ya Mwanzo, Kidiwa na Shauri mjini Eldoret baada ya kuuawa kinyama mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 37. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Kelvin Chitwa, wakaazi wa mitaa hii wanasema visa vya mauaji vimeongezeka, hasa wakati huu polisi wanapotekeleza agizo la kutotoka nje kuanzia saa 1 jioni. Mwanamume huyo anayefahamika kama Samuel Washira aliuawa kwa kudungwa visu mara kadhaa akiwa kwenye lango la kuingia nyumbani kwake mtaa wa Mwanzo. So vile nilimkuta akijaribu kumuinua kaniambia tusaidie baba yangu ni kama ameanguka. Jana niliweza kupigia simu kitu saa 1:20 na shangazi mwenye kijana aliaga.
na akanieleza ya kwamba mtoto wa dada yake amedungwa kisu na amepatikana kwa geti kama ameanguka. Kisha akaniambia nisaidie vile tutaenda hospitali. Nikamwambia wacha nitafute ID tutoke tuende. Kitu dakika 5 kuisha hivi akaniambia tu usikuje. Nimepanda motorbike nimeenda mpaka hospitali na nimepigia simu ameaga. Mkewe marehemu Rose Washira amesema mmewe alivamiwa na watu wasiojulikana muda mchache kabla ya kutimia muda wa makataa ya kutokuwa nje baada ya saa 1 na alikata roho alipofikishwa hospitalini. Alikuwa ametoka tu asubuhi na sikuona akiwa na maneno na hakukuwa mtu wa maneno. Sasa jioni ndo niliitiwa kama ameanguka hapo nje. Miaka ambayo tumeishi pamoja tunamjua kama mtu ambaye ni mzuri, mtu ambaye hana maneno na watu wengine, hana fujo, ni mtu ambaye anapenda familia. Samuel ambaye amekuwa akifanya kazi ya kuunda magari kwenye karakana moja mjini Eldoret amewaacha mke na watoto wawili. Wakazi wamelalamika kudorora hali ya usalama, polisi wakilaumiwa kwa kutolinda doria baada tu ya kuwafurusha wananchi ili kuwa manyumbani kabla ya saa 1 usiku. Na saa 1 hiyo ndio tunafukuzwa na maaskari tuende nyumbani. So inasisitiza sana ya kwamba watu wameuliwa kwa gate, mtu ameuliwa kwa gate. Hatujajua ni wakina nani wamemuua na maaskari walikuwa wapi, na hiyo ndio wakati tunafukuzwa tuende nyumbani. Ningependa kusema kwamba serikali yetu watuangalie vizuri wakati wanafukuza watu waende nyumbani, waangalie watu vizuri na wachunge watu vizuri. Hakuna haja wachape watu waende nyumbani na nyuma yetu watu wanauliwa. Afisa mkuu wa polisi kaunti ndogo ya Tarbo Eliud Mayo amesema wameanzisha uchunguzi kwa ushirikiano na wazee wa mtaa huo wa mwanzo. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Naam, kwingineko ni kwamba mwakilishi wadi maalum katika bunge la Kisii Joyce Ambassa ameukosoa mfumo wa masomo ya kidijitali akisema kuwa unalenga tu watoto wa matajiri pekee. Joyce ametilia shaka iwapo misaada ya kifedha inayotolewa nchini kusaidia waathiriwa wa corona inawafikia waathiriwa hao. Cliff Siko na taarifa hiyo kwa kamilifu. This because we are not understanding really, when you bring things from the blues and you think that everybody can fit into the system, I think it's really weird. Swala la wanafunzi kusoma kupitia runinga na redio ni swala ambalo bado linavutia hisia kinzani, huku washikadau wa elimu wakisema kuwa ni mfumo potovu ambao haumtayarishi mwanafunzi vilivyo kwa sababu ya siku za usoni. Kwa sababu kama kwetu Kisii County sio places zote ambazo ziko na stima, si watoto ambao wako na hizo gadgets ambazo our president Uhuru alikuwa amesema atapeana kama hizo tablets. Anasema Bi Joyce Ambassa, mbunge mteule kwa bunge la wakilishi wadi kaunti ya Kisii, kuwa mfumo huu haufai kwani sehemu nyingi kaunti hii ya Kisii hamna nguvu za umeme, na kutaja mfumo huo wa masomo wa dijitali kimombo online learning kuwa mfumo unaolenga matajiri pekee. So wakati ule Magoha anasema ati there has to be online learning, does it mean that the children of the rich will be learning online while the poor man's children are waiting in the house? Anasema kuwa sio vema kwa serikali kuu kuiga tabia ya wazungu, hususan mbinu ambazo wazungu wanatumia kukabili corona ndizo ambazo serikali inashinikiza kuwa sharti Wakenya wazifate kwa kigezo kuwa kufanya vile ndiko kukinga virusi vya corona. We are very much westernized and you forget even what we are as Africans, and I'm not against the covering of the noses and the mouth. Now we've left the eyes. Maybe something is itching and I've come into contact with something and I've touched my eyes. What happens to the eyes? Should we also have the prevention goggles to prevent the eyes? And you're telling us about social distancing. Honestly, like now, when now, for example, when the county has carries, they are crowded, maybe 50 of them in the pickup, running after the mama mboga. Are they keeping the social distancing? Which involves both the assistant chiefs, the chiefs, and the village elders. These people are doing what we call house-to-house sensitization because we have said we don't want gatherings. So these people are moving house to house, explaining how the
coronavirus or the COVID-19 disease comes about. Tangu taifa liliporekodi kisa cha kwanza cha virusi vya corona, msaada hususan ya kifedha imekuwa ikiingia nchini, jambo ambalo Mheshimiwa Joyce Ombasa anatilia shaka iwapo kweli msaada huu unawafikia Wakenya wahitaji. Because donations are coming in. What is the donations for? If at all the donations are being eaten by the few, let them stop eating the donations and they give services. The people in isolation, because when they are brought here and they are put in isolation and they can't afford it to pay, the donation money should pay for them. Anatoa wito kwa serikali kuu kufanya hima na kuokoa Kenya wanaoteseka nchini Uchina na kukashifu vikali semi za waziri wa uchukuzi James Macharia. A whole man, because he has a position in the government, to say that those are just noises in the social media and we can see our children being beaten there. No, what if at all? I'm not inciting. What if at all now the Kenyans also get mad and they start to flush the Chinese out? Makanisa yamesalia mahame, huku waumini wakiomba kwamba waliko manyumbani waweze kumwomba Mwenyezi Mungu ili janga hili la corona likaweze kutuondokea. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Na bila shaka mtazamaji, kumbuka kauli hiyo imeendelea kuzua hisia kinsani miongoni mwa wazazi. Je, itakuwa namna gani iwapo wanafunzi watakuwa nasoma kupitia mtindo wa kidijitali? Namba yetu ya rafa ni 22047 na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba wakaazi wa maeneo ya Munyu, Komo na Githima yaliyoko Thika Mashariki wamelalamikia ongezeko la wizi wa mbuzi, haswa wakati huu kuna makataa ya serikali ya watu kutotoka nje wakati wa usiku. Boma zilizo na wakongwe ndizo zinalengwa sasa. Wanaelekezea kuwa wameachwa bila chochote, kwani mbuzi hao ndio waliokuwa tegemeo lao. Weru Mwangi amezuru maeneo hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Visa vya wizi wa mbuzi kwenye maeneo ya Komo, Munyu na Githima, Thika ya Mashariki vimefikia kidedea, haswa wakati huu serikali imeweka makataa ya watu kutotoka nje saa za usiku. Tunaarifiwa wizi huu ulianza mwezi wa Disemba mwaka jana, ila kwa sasa umekithiri, boma za wakongwe zikilengwa na wahalifu hawa. Wakati niliamuka vile wa mzee na mukaga kwenda kujisaidia kidogo usiku, nikaona mlango ya busi imefunguliwa. Na nimeasha taa ya ndani, nimeona hivi. Sasa kuangalia milango yote tatu imefunjwa na makifuli yote wanaenda nayo. Sasa nikapiga nduru, watu wa jirani wakaja, tukasaidiana, nyinyi viteni hii, nyinyi viteni hii, mpaka ukakucha, hakuna kitu kilipatikana. Asubuhi hiyo nikaenda ripoti polisi, nikaripoti. Sijapata majibu hata wa leo. Hana Washeke ambaye ni mwenyeji wa eneo la Githima aliibiwa buzi 16 wiki hii, sasa akiachwa na zizi wazi baada ya buzi wake kuibiwa usiku wa manane bila ufahamu wake. Naona watu wanakuja usiku, makachukua buzi na makenda naye. Watu wakienda kufika ni makucha na buli moja, hiyo ingine inapotea. Hiyo maneno ya buzi kwa maana inakuwa mingi, maana tuangalia hiyo soko inakuwa wapi ya buzi. Baka kisambo haezi kuibwa hapo. Watu wanaiba zamani makasoka makakata. Hii wa busi ni kukuja na kuja. Jusi. Maeneo haya huwa ni makavu sana na hayana shughuli zozote za kilimo, na hivyo mifugo ndio huwa wanategemewa pakubwa, hili likiwa ni pigo kubwa kwa walioibiwa buzi wao. Sasa shida ile niko nayo ni kubwa. Mimi nakuwa na ugonjwa wa kisukari. Na ugonjwa wa sukari nataka dawa. Na hauna tiba ni ndawa uime. Sasa hizo busi ndio nilikuwa nashikaka kabusi kamoja nauza na nunua dawa. Sasa sina kitu kingine naweza kushika niuze. Sasa nifanyaje? Kama serikali hapana saidia mimi sasa naelekea tu kifo. Sasa ombi la wenyeji hawa likiwa ni serikali kuboresha hali ya usalama, kuona baadhi ya boma zilizoibiwa ziko karibu na kambi ya polisi wa utawala ya Munyu, na kufikia sasa hakuna mtu yeyote aliyetiwa mbaroni. Wizi umeanza December last year na kumekuwa ikiendelea hivyo hadi saizi, lakini hata saizi kuwa na kafyu hatujaweza kuwa kumeshikwa mtu yeyote. Inatogemekea labda kuwa matumia madawa ama nini ndio wanaweza kuibia watu, jua hujaweza kushika mtu yeyote. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Thika ya Mashariki, mimi ni Weru Mwangi.
Na asante sana mwanahabari wetu Weli Mwangi kutoka kaunti ya Kiambu. Lakini kufikia hapo, mtazamaji, mimi nitakuwa natia kikomo hapa studioni kwenye kipindi cha Matukio Nyanjani. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, lakini kumbuka kwamba hatujachelewa na hatuwezi. Tutaendelea kukufahamisha mengi zaidi kupitia kwenye mtandao wetu wa kijamii. Kwenye Twitter ni @TV47KE hashtag, utakuwa unaweka pale shina la upeo ambapo tutakuwa tunakufahamisha taarifa za kina zaidi. Na kumbuka vile vile shirika la madaktari nchini ama chama cha matabibu nchini KMPDU siku ya leo itakuwa inazungumza na wanahabari kuhusiana na masuala ya kiafya na jinsi wanavyoendesha mchakato wa kukabiliana na corona humu nchini. Mimi nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi na kutakia mchana mwema. Asante sana. Look at gesturing. It is on the same point of affirming. But in this case, on gesturing, this is where as a teacher, you are working. The second reason why entrepreneurship is important is also that it helps you to plan for business finance. Business finance here simply means how much money do you need at the point of starting the business, and when is it needed, and is it for a short period of time or for a long period of time? We still feel that